Thought tonight that we would continue with the Christmas theme, seeing as we're still in the middle of the Christmas season. Esta tarde yo quiero continuar con el tema de la Navidad porque todavía estamos en la estación de la Navidad. And we're going to look at the story of the wise men, or I've called it the wisest people. Y vamos a mirar la historia de los Reyes Magos o los hombres sabios, y esta enseñanza se llama La gente sabia. La gente sabia. So we're going to look at the scriptures in Matthew chapter 2, verses 1 to 12, and perhaps Tim and Nalia could read it for me, please, in English and Spanish. Y vamos a leer la escritura en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, y Alia y Tim van a leerlo. After Jesus was born in Bethlehem in Judea during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews? We saw his star when it rose and have come to worship him." Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, aquí llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. When King Herod heard this, he was disturbed, and all Jerusalem with him. When he had called together all the people's chief priests and teachers of the law, he asked them where the Messiah was to be born. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. In Bethlehem, in Judea, they replied, "For this is what the prophet has written. But you, Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah. For out of you will come a ruler who will shepherd my people Israel." En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Then Herod called the Magi secretly and found out from them the exact time the star had appeared. He sent them to Bethlehem and said, "Go and search carefully for the child. As soon as you find him, report to me so that I too may go and worship him." Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Les envió a Belén y les dijo, "Id e informaros bien acerca de ese niño, y tan pronto como lo encontréis, informadme a mí para que también vaya yo y le adore." After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. When they saw the star, they were overjoyed. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto salir iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh. And having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, le adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Okay, thank you so much for reading so well. These are great stories, the Christmas stories, aren't they?
And I hope to go through this passage tonight, and it's a familiar story, familiar most of all because the Christian Church has kind of immortalized the three wise men, or the three kings, as people call them, in Christmas cards and in Christmas decorations ever since, well, for our lifetime, certainly. Pues estas historias de la Navidad son muy grandes, ¿no? Y especialmente esta historia es bien conocida y es muy común entre la iglesia, especialmente porque a lo largo de la historia la iglesia cristiana de alguna forma ha inmortalizado esta historia de los Reyes Magos en la forma de tarjetas de Navidad y de canciones y de otras cosas. In fact, this story is the main Christmas story that Elizabeth and I have been talking about on and off for the last week. Y de hecho, esta historia es la historia de que yo y Elizabeth hemos estado discutiendo mucho durante esta semana. So every couple of days, she's had a little revelation on it, and I've had a few thoughts, and so we'll be sharing those with you this evening. Y ella ha tenido un par de revelaciones sobre esta historia y me ha tocado a mí también durante diferentes partes, así que ahora vamos a compartir lo que hemos descubierto. One interesting thing that Elizabeth noted was the fact that there were so few people involved in the whole Christmas story. Una de las cosas que notó Elizabeth es que hay tantas pocas personas involucradas en esta historia de la Navidad. Think about it. There was just Zacharias and Elizabeth, John the Baptist's mother and father, too. Tenemos a Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista y Juan el Bautista. And then there was Joseph and Mary, obviously, Jesus' mom and dad. Tenemos José y María, los padres de Jesús. And then when the baby was born, there were just a few shepherds. We don't really know how many shepherds. I think there might have been somewhere between 3 and 4 shepherds who saw the angels and came down to see the newborn baby. Y luego tenemos unos 3, quizás 4 pastores que estuvieron en el rebaño y vieron a los ángeles y fueron a ver al bebé Jesús. And then within the first month or two of Jesus' life, he was presented in the temple, and there were 2 other people there who were part of the story. There's Simeon, who was a prophet, and Anna, who was a prophetess. Y entre los primeros meses de la vida de Jesús le trajeron para presentar en el templo judío, como fue el costumbre, y habían 2 otros personajes que encontramos. Tenemos Simeón, un profeta, y Ana, una profeta. And then, of course, there are the 3 wise men, the Magi, as we call them. Y luego tenemos los 3 reyes magos, los 3 hombres sabios. But I don't know whether you realize this or not, but they didn't come on the scene at Christmas, at the first Christmas, but they were there maybe between 1 and 2 years afterwards, after Jesus was born. Y no sé si has notado, pero estos 3 reyes magos no aparecieron en el principio de la vida de Jesús, sino 1 o 2 años después. And we come to that conclusion because a little bit later on in the same chapter, it says that Herod wanted to kill all the boys who were less than 2 years old. So Jesus was probably just less than 2 years old. Y podemos llegar a esa conclusión porque luego en la historia dice que Herodes quería matar a todos los infantes que tenían 2 años o menos. Así que eso significa que Jesús tenía 2 años o menos. And there's another issue that is really of no consequence, but we ought to know, and that's how many wise men were there and who were they? Because we normally say there were the 3 kings, but A, we don't know that we're kings. There's no mention of that in the scripture. And B, we don't know if there were 3 or 33.
Y el otro tema es que no sabemos exactamente, según las escrituras, cuántos reyes magos o cuántos sabios habían, porque primero en las escrituras no dice que eran reyes. Y también en las escrituras no dicen que eran tres. De hecho, eso es otra cosa. Así que en las escrituras no sabemos si habían tres sabios o quizás 33. So the only reason that we conclude that there were three wise men was because they brought three different gifts that we'll look at a bit later on. Así que la razón que tenemos la conclusión que eran tres sabios es porque habían tres regalos. So what I find quite remarkable is that in this whole Christmas story, I know there were angels, probably hundreds and thousands of them singing on that night, but actually there were only about as many people who are in this meeting tonight. Y la otra cosa que he notado es que quizás no habían muchísimos personajes en esta historia de la Navidad, quizás solamente la cantidad de personas que tenemos ahora mismo en esta reunión. And each of them were divinely selected to communicate something about God, something about Jesus, something about how God works with us to we who are alive today. Y cada una de esas personas en la historia del nacimiento de Jesús fueron elegidos específicamente de Dios para comunicar un aspecto de Jesús, un aspecto de su divinidad, un aspecto de Dios, para que nosotros hoy en día podemos saber. And I think one of the amazing things is that we can look back then and think, wow, how privileged they were to be specially selected by God to welcome Jesus into the world. Y podemos pensar hoy en día que wow, tan privilegiados eran esas personas en esta historia, que ellos fueron elegidos para estar presente al nacimiento de Jesús y para comunicar cosas de Dios. But how privileged are you and I, because God has specifically handpicked us to reveal his son to us and through us to other people. Pero cuán privilegiados somos nosotros, porque también Dios nos ha elegido, cada uno de nosotros específicamente, para comunicar las verdades de Dios a los demás. You and I are as significant as these dozen or so people in the story. Tú y yo somos tan significantes como las personas en esta historia. He has specific work for you to do and for me to do. Dios tiene trabajo específico para mí y para ti. He's called us specifically to employ us in the service of the King of Kings. Él nos ha llamado específicamente para emplearnos a mí y a ti para el servicio del reino de Dios. I find this an amazing privilege that God has given to us. Y yo lo encuentro un privilegio grande que Dios nos ha dado. And I hope you understand that God has his hand specifically upon your life because he's going to use you in a special way in these days. Y yo quiero que sepáis que Dios tiene su mano sobre vuestras vidas para usarte en una manera específica. Another thing I want you to realize is that there is no evidence that they were kings. I said that already. Y como yo ya he comentado, quiero reconocer que no hay ninguna evidencia que estos sabios eran reyes. We don't really know who they are or where they came from. No sabemos quiénes son o de dónde eran. They're actually called magi, which means very wise and intelligent men. Le llamamos en la Biblia los magos, y esta palabra significa hombres inteligentes y sabios. And because of the reference to the star in the east, we understand that they came from somewhere east of Israel. Y porque tenemos la estrella
que dice, la Biblia dice que lo vieron desde el este, nosotros sabemos que estos magos vinieron de alguna tierra del este de Israel. That could have been as close by as Saudi Arabia or the Yemen. Podría haber sido Yemen o Arabia Saudí. Or it could have been a little bit further in Iraq or Iran, or as we call the places now, Persia. Persia. O podría ser Persia, por ejemplo, Irak e Irán. One theory is that if these people came from Yemen, at that particular time, the king of Yemen was actually a Jew. Y lo interesante es que si esas personas vinieron de Yemen, el país Yemen, de hecho, durante esos días, el rey de Yemen era un hombre judío. But as with some of the other stories, the details are just a matter of speculation. Pero eso solamente es una teoría, y los detalles realmente son adivinaciones, más o menos. So let's just take a slow walk through this story and what can we say about these men? Así que vamos a explorar de manera lento quién eran estos hombres. Well, first of all, we can say that they were very clever men. Primero podríamos decir que eran hombres muy inteligentes. The word that's translated in English Bible, magi, is a Persian name and it means a student of the stars. La palabra en este contexto magos es una palabra persa que significa un estudiante de las estrellas. Don't misunderstand, that doesn't mean astrologers, that means astronomers. Y eso no significa astrología, sino astronomía. They were students of astronomy, students of science. Eran estudiantes de astronomía, de ciencias. They were very, very clever men in their time, and they would be, if they lived today, they would be very intelligent people who were sought after by governments or by businesses, but to use their intellect for the good of mankind. Y eran hombres muy inteligentes que si hubieran vivido hoy en día, probablemente hubieran sido bien buscado de las universidades y de los gobiernos para emplear su inteligencia. And they were also very, very wise men. They had a profound wisdom in their lives. También eran hombres muy sabios, tenían la sabiduría profunda en sus vidas. And I think not only did they have knowledge, but they had wisdom. And that wisdom was because they were men who were spiritually minded. Y yo creo que esa sabiduría no simplemente significaba inteligencia, sino significaba que tenían una perspectiva espiritual también. They knew that there was a God. They knew that there was something supernatural. They knew that this God wanted to be involved in their lives. Sabían que hay un Dios y que este Dios quiere ser parte de nuestras vidas, que hay una vida espiritual. Whatever happened in the months before they arrived, they believed they saw a star and that God communicated to them that he wanted them to go to where this star would lead them to find the Lord of Lords and King of Kings. Y ellos vieron esta estrella y ellos creyeron que Dios estaba comunicando con ellos para dirigirlos al Cristo para adorarle. They believed that God wanted to be involved in their lives, that God wanted to bless people, and he wanted them to be part of his story. Creyeron que Dios quería ser parte de sus vidas, parte de la vida humana, y que quería bendecirles. And somehow they knew that God was the key to real life, and that's why they followed the star. Y de alguna forma ellos sabían que Dios era la clave para una vida verdadera, y por eso ellos siguieron a esa estrella. We can also say about these men that they were very rich men. También podemos decir que estos hombres eran muy ricos. They brought gifts of gold, frankincense, and myrrh.
trajeron regalos del oro, del incienso y de la mirra. And people in those days were extremely poor, and nobody would have been able to afford the value of these particular special gifts they carried. Y recordáis que en esos días la mayoría de la gente eran muy, muy, muy pobres y no podrían proporcionar o poder comprar productos así. Even in small quantities, these gifts that they brought were probably worth something in the region of hundreds of thousands of today's money, euros. Y probablemente solamente pequeñas cantidades de estos productos probablemente valían en términos de euros miles y miles de euros. And even if poor people did have a lot of money, they certainly wouldn't be going to a baby shower with those kind of gifts and giving that money to a baby. But these men gave these gifts to Joseph and Mary for the baby. Y aunque si una persona podría comprar productos así, probablemente no les hubieran dado a un bebé, ¿no? Porque... And do you know why I think that was? What? Do you know why I think that was? Y sabéis, porque yo creo que los magos le dieron al bebé estos regalos. Because Joseph and Mary were already poor. They weren't wealthy people. Porque José y María eran muy pobres también. And at the end of this story, when Herod gets angry and tries to kill the child by killing all the children, an angel told them to go and live in Egypt. And God was providing money for them to look after the child while they were in Egypt. Y al final de esta historia leímos que Herodes se puso muy enojado y le mató a todos los bebés. Y antes de sucedió esto, un ángel le dijo a José para tomar el infante Jesús a Egipto para escapar. Y como podemos concluir que los reyes le dieron estos lujos al bebé de manera profética, sabiendo que José y María necesitarían proveer para el bebé en Egipto. How amazing is God to take such trouble to prepare and provide for his children way in advance. Cuán asombroso es Dios que Él siempre proveerá para sus hijos. And let's make an application of this. God is still the same today. Y para aplicarlo a lo presente, Dios hoy en día es el mismo que entonces. One verse in the Old Testament says that God is silently planning for you. Un versículo en el Antiguo Testamento dice que Dios está planificando de manera en silencio tu vida. He will never leave you begging bread or going without your essential needs. Él nunca te va a dejar sin tus necesidades esenciales. He knows everything about your life and your situation, and he will never let you down. Él conoce todo de tu vida y de tu situación y nunca te va a decepcionar. Because you are as precious to him as his son Jesus was in those days. Porque tú eres tan precioso a Dios como Jesús era para él también. And however you feel about the future and what your aspirations are or your fears are, God is going to see you through. Y no importa tus sueños, tus aspiraciones para el futuro, Dios va a apoyarte. He said he will never leave you and never forsake you. Dice que nunca te abandonará, nunca te dejará. He will provide for all your needs. Él va a proveer todas tus necesidades. Can I have an amen back from you? Amén. Amen. Yes. Amen. Okay, and then thirdly, another thing we can say about them is that they were very important men. Y la tercera cosa que podemos decir de estos sabios es que estos hombres eran muy importantes. That's because clever, wise, and rich men are always important in any age.
Y eso es porque hombres inteligentes, sabios y ricos siempre son importantes, no importa la época. And because they were intelligent and wise, and they were carrying such a massive amount of expensive gifts, they would not have traveled alone in the desert. Y porque estos hombres eran tan ricos y estaban trayendo y cargando regalos tan caros, eso significa que probablemente no viajarían solos a través del desierto. In the Arabian desert that they had to travel through, it was filled with bandits and thieves and robbers and murderers. En el desierto de Arabia, en esos días, el desierto de Arabia en esos días fue lleno de ladrones y de bandoleros. And it wouldn't have just been 3 men on 3 camels. There would have been loads and loads, lots and lots of people. Así que probablemente no habían solamente 3 hombres con 3 camellos, sino un montón de personas. And I think when they came into Jerusalem with this great number of people and all their maybe soldiers and bodyguards looking after the money as well, I think that everybody would have gone, wow, who are these important people? Así que yo creo que cuando entró este grupo grande con los magos, con probablemente soldados y probablemente los guardaespaldas, en todo este grupo de viajeros, cuando este grupo entró en Jerusalén, me imagino que el resto de las personas en Jerusalén pensaron, wow, ¿quiénes son estas personas tan importantes? And these people were so important that Herod was deeply impressed and came to them and asked them questions about where the child was born. Y estas personas fueron tan importantes que Herodes, su mismo, fue a hablar con ellos para preguntarles quién es el Cristo que fue nacido. I don't think he would have done that if there were just 3 cowboys on camels. Y yo creo que Herodes nunca hubiera hablado con 3 caballeros con sus camellos. So what were they doing there? Why had they come this great distance to following this star? Así que, ¿por qué vinieron estos magos a una distancia tan larga para seguir a esta estrella? Well, it was because wherever they came from, they were looking at the stars one night and they saw this one big, phenomenal, unusual, never seen before star. Pues recordáis que estos eran estudiantes de estrellas, así que algún día probablemente estaban estudiando a estas estrellas como normal y vinieron de repente una estrella tan grande y tan inusual y tan diferente y tan especial. If it had happened today, the astronomers would probably have gone on television and said, we've seen this supernova, this amazing star, and you can see it at 3 o'clock in the morning in this direction. Y hoy en día, si esto sucedió hoy en día, probablemente los astrónomos probablemente se pusieron en la televisión y anunciarían que, wow, tenemos una estrella grande y se puede ver a las 3 de la mañana de este punto. But I don't believe that anybody else saw this star except these 3 men. Pero yo creo que solamente estos 3 hombres vieron esta estrella y nadie más. This was a divine revelation just to these 3 men. Esto fue una revelación divina a solamente estos 3 hombres. There is no other record of anybody seeing this star in any nation at that time. Porque no hay ninguna otra grabación o recordatorio de que alguien más vio esta estrella en la historia. You ought to know at this time it is an historical fact that the whole world was aware that something special was going to happen very soon. Pero es un dato histórico de que tenemos mucha evidencia que dice que eso fue un momento en la historia del mundo de que muchas personas estaban anticipando algo
impresionante para suceder. There was a Roman historian called Suetonius. He's very well known. Había un historífico que se llama de Roma. What was his name? Sorry. Suetonius. Que se llamaba Suetonius, que fue muy reconocido. This is a matter of historical fact. Y estamos hablando de datos históricos ahora mismo. In one of his histories, he said there has spread over the Orient an old and established belief that it was fated at the time for men coming from Judea to rule the world. Y este historífico dijo que hay una creencia establecido a lo largo de todo el Oriente en esta época, que los hombres que vienen de Judea van a gobernar al mundo. And who knows how God communicated to these three men? We really don't know. Y quién sabe cómo Dios comunicó a estos hombres sabios. No sabemos. Perhaps one night they were out watching the stars and talking about the stories that were going around about a king being born in Israel that will rule the world someday. Quizás alguna noche estos tres magos estaban sentados y charlando sobre esta creencia generalizada de que hay un hombre que va a salir de Judea para gobernar al mundo. Perhaps it was under those circumstances that this star appeared and a voice from heaven came and said, follow this star because this is the way to where this king will be born. Quizás estuvieron viendo al cielo y de repente apareció esta estrella y quizás había una voz de los cielos diciendo que si sigues esta estrella vas a encontrar al rey del mundo. That's just fantasy, I know, but it happened somehow. Esto solamente es fantasía, obviamente, pero tenía que suceder de alguna manera. Let's move on to move away from the heroes of this story and we go back to the villain, to the bad guy of the story. Y ahora vamos a enfocarnos en los villanos de esta historia, o el villano de la historia. Herod, you know, there are 5 Herods in the Gospels and Acts. Herodes, pues hay 5 Herodeses en el Nuevo Testamento. But this particular guy, Herod, was a very troubled man. Pero este Herodes en particular era un hombre muy perturbado. In the passage we read, it says that he was very disturbed. He was deeply troubled when he heard the news. En el pasaje que leímos en el principio de la reunión dijo que este hombre, Herodes, se turbó cuando él oyó la historia del nacimiento del Rey de Reyes. I read up about this guy and basically he was a very suspicious man verging on paranoid. Este hombre fue muy sospechoso y paranoico. He was always afraid of somebody overthrowing his throne as they had overthrown other people's kingdoms. Él siempre tenía miedo de que alguien iba a venir para derribar su trono. And when he became an older man, he became a very dangerous man. Y cuando él se convirtió más viejo, se convirtió a un hombre muy peligroso. If there was even a hint of anybody trying to overthrow him or replace him, he would have people killed. Si solamente hay un poquito de amenaza de que una persona iba a derribar su trono, él lo mató. And the truth is that he actually assassinated his mother-in-law, his wife, and 3 sons. De hecho, él asesinó a su suegra, su esposa y sus 3 hijos. So he was a very dangerous man. You can understand that. Así que él fue un hombre muy peligroso. And he was the king at this particular time. And can you imagine when these guys came along and they said, "We're looking for the new king of Israel." Así que imagina su reacción cuando estos 3 magos le acercaron y dijeron que estamos buscando el rey de Israel.
he was immediately panicked and thought, oh no, somebody's going to try and take over my throne. Inmediatamente se puso muy paranoico y pensó que alguien va a derribar su trono. And in this passage, in verse 3, it doesn't say that Herod was the only one. It says the whole of Jerusalem was troubled with him. Y de hecho, en este pasaje dice que todo de Jerusalén también se turbaron de esas noticias. And I think there's some insight in there regarding the hearts of every man and woman who rejects Christ. Yo creo que hay un poquito de revelación en ese pasaje sobre los corazones de las personas, cada uno y cada mujer y hombre que rechazan a Jesús. And what is the difference between one person who hears the news about Jesus and says, oh, he's wonderful, I want to give my life to him forever, and another person who says, I'm not going to follow him? Hay una diferencia entre las personas, la persona que dice que, wow, Jesús es maravilloso y yo quiero seguir a él, y una otra persona que dice que yo no quiero nada que ver con este hombre. The difference between those people who reject Christ and those people who accept Christ like you is that those people say, we will not have this king to rule over us. La diferencia entre las personas que aceptan a Cristo, como vosotros, y una persona que rechaza a Cristo, es que la persona que rechaza a Cristo dice que yo no quiero ese rey para gobernar mi vida. I want to rule my own life. I want to be in charge of my own destiny, thank you. Dicen que yo quiero gobernar mi propia vida, yo quiero ponerme a cargo de mi propio destino. But those who are of humble heart and who recognize that he really is the Lord of Lords and King of Kings, bow the knee to him and say, Lord, my Master, my Savior, my King. Pero esas personas que tienen corazones humildes se doblan las rodillas y dicen que Señor, eres mi Señor, mi Rey, mi Maestro, mi todo. Let's conclude this short meditation on this passage with the gifts that they brought. Vamos a concluir esta enseñanza hablando de los regalos que le dieron a Jesús. The gold, the incense, and the myrrh. El oro, el incienso y la mirra. The gold, I think all of these things were quite prophetic. Yo creo que cada uno de estos regalos fueron proféticos. I mean, they could have brought any gifts, couldn't they? They could have brought a bowl of fruit or some flowers or some children's toys. Podrían haber traído cualquier regalo, quizás un juguete para niños, quizás flores, quizás chocolates. But each of these very expensive gifts had prophetic truth that they proclaim to us today. Pero cada uno de estos regalos tenían un verdad profético. The first one was gold, and wherever you see gold in Scripture, you're talking about royalty and kingship. La primera es el oro, y donde ves el oro en las escrituras significa o lo divino o lo real. If you were invited into a king's banquet, you would be expected to bring some gift made from gold. Si fuiste invitado a un banquete o una fiesta del rey, había una expectativa de que tú traerías como regalo el oro. So these men are being invited to celebrate the birth of the King of Kings, and they brought gold because they knew that he was divine. Así que estos hombres le trajeron el oro porque sabían que este bebé que nació es el rey de los reyes. And then they brought some incense called frankincense, which is the same substance that the priests use to give an offering to God in the temple. Y el segundo regalo es el incienso, y es el mismo incienso que se usan los sacerdotes para dar una ofrenda fragrante a Dios. So these men are presenting this gift to remind us that Jesus is like the priest. He is the one who gives an offering to God. Así que estos magos trajeron el incienso a Jesús para recordarnos que este hombre es el gran sacerdote para
hacer una ofrenda a Dios. And the Old Testament priest is the mediator. He's the go-between us and God. En el Antiguo Testamento, el sacerdote es el mediador entre los humanos y Dios. And for us, Jesus takes that role in our lives. Y para nosotros, Jesús tiene ese papel. He is the mediator between us and God. He is the go-between. Él es el mediador entre nosotros y a Dios. The Latin word for a priest is pontifex, which means bridge builder. La palabra en el idioma latina de Roma para sacerdote es pontifex, lo cual significa un creador de puentes. And Jesus is the bridge builder between us and God. Y Jesús es el creador de puentes entre nosotros y Dios. We can all cross that bridge and come to God because of what he did for us. Todos nosotros podemos cruzar ese puente según lo que hizo Jesús para nosotros. And the last thing that they brought was myrrh. Y la tercera cosa que trajeron era la mirra. This is an extremely strong perfume. Esto es un perfume sumamente fuerte. They say that if you put this perfume in a clay pot and sealed it, it would smell the same hundreds and hundreds of years in the future. Se dice que si pones la mirra en una jarra y lo cierres, todavía va a tener el mismo olor el olor tan potente como lo original después de siglos y siglos de años. And myrrh was the substance used to wrap the body of a dead person in to stop it from rotting and really smelling badly. Y la mirra se usaba para embalsamar un cadáver para prevenir el olor de un cadáver. And so people would go to their family members who had died, and they would wrap them up and put this between all the clothing and the bandages that they wrap bodies in, so that when they decomposed, they still smelled wonderful. Y así que cuando alguien se murió en esos días, los familiares le trajeron la mirra y le ponieron entre toda la ropa y todas las telas para embalsamar el cuerpo para prevenir ese olor. It was an act of love and honor and care for the individual that they loved. Fue un hecho de honor y del amor desde las personas hacia esa persona tan amada. And just like the woman 30 years later who came to Jesus and anointed him for his burial, these men were making a prophetic declaration of his sacrifice, that he would die in the future. Así que darle a Jesús la mirra fue una declaración de manera profética de que él también se iba a morir, y fue exactamente como la mujer en el Nuevo Testamento que ungió a Jesús con ese perfume tan caro antes de que se murió Jesús. So these are the three wise men. Así que estos son los tres hombres sabios, los tres magos. They were wise because their hearts were open to God. Eran sabios porque sus corazones eran abiertos a Dios. They were wise because they received truth from God and they obeyed his revelation to them. Eran sabios porque recibieron la verdad de Dios y obedecieron a Dios. They were wise because they protected Jesus by not betraying him before other people, before Herod and the people in Jerusalem. Eran sabios porque no obedecieron a Herodes y no traicionó a Jesús. And they were wise because they brought expensive gifts, which were part of their lives, and laid it at the Savior's feet. Y también eran sabios porque le trajeron a Jesús sus posesiones más caros como regalos y lo ponieron a los pies de Jesús. And you know, God honored these wise men.
Y Dios honró a estos hombres sabios. And an angel revealed himself to them, and they went back to their homeland in absolute safety from the murderous King Herod. Porque un ángel les visitó en sus sueños y le dijeron cómo regresar a sus tierras de manera segura para evitar al rey Herodes tan peligroso y asesino. And you and I would do well to model our lives on such wise people. Así que tú y yo, sería una buena idea para tú y yo modelar nuestras vidas en la imagen de estos tres magos. Because the blessing of God will bless such wisdom. Porque la bendición va a bendecir a la sabiduría así. Amen. Amén. Amen. Let's pray together. Vamos a orar juntos. Heavenly Father, we thank you for these wonderful stories. Padre Celestial, te agradecemos por estas historias asombrosas. These people were real people like us. Estas personas eran personas verdaderos como tú y yo. They faced all the difficulties and the pressures that we face. Enfrentaron a las dificultades que nosotros también enfrentamos. But they adopted a characteristic of humility. Pero adoptaron a la humildad. They were open to seeking you when you called them. Eran abiertos para buscarte a ti cuando tú les llamaste. They were willing to lay down their lives just to pursue the truth. Eran dispuestos a rendir sus vidas para buscar la verdad. And even when Jesus was a baby, they bowed the knee to him. Y aun cuando Jesús era un bebé, ellos se doblaron las rodillas a él. And they gave him their best. Y le dieron su mejor. Lord, help us to be like these men. Señor, ayúdanos a ser como estos hombres. Help us to learn these truths. Ayúdanos a aprender estas verdades. And we pray that your blessing might rest upon each one of us in Jesus' name. Y oramos que tu bendición puede estar sobre nuestras vidas también. Amen. Amén. Amen. Amen. God bless you. Amen. Let's sing our closing song, shall we? Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que puede salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivimos por ti. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Y santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de tu amor y llevar tu paz al mundo. And holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are
love and lead me in your love to those around me. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro y mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo, y quiero conocerte más y ser lleno de tu amor y llevar tu paz al mundo. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your love and lead me to your love and those around me. We'll build our lives. We'll build our lives on your truth, Jesus. We'll build our lives on your truth. Construiré mi vida en tu amor, en tu verdad, en ti, Jesús.